Aho, 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 aho. Soldiers of the cross, I salute with deep respect and love. I'm Rabbi Ebenezer Ankapon Nyama. First of all, let us thank Yahweh our Elohim. We are still alive. Asidamu asida, enka otumfo nyankopon se eda so tinkwem. Let us pray. Yahweh, please open my mouth to proclaim the word in the power of the Spirit, and let the Spirit open the hearts of its hearers to receive your holy gospel and write on their hearts your holy law, even as you have promised. In Jesus' name I pray, amen. So today's topic, I've entitled it Repentance. What is repentance? Repentance means abstaining from sin. Turn up your Bible with me. Let's go to Ezekiel chapter 33, verse 11 to 20. Ezekiel chapter 33, verse 11 to 20. You must say to them, Nyankopon say, Yan kanchire mo adebonyefo ne say, the Lord God says, Nyankopon a ye Nyankopon no ane Nyankopon no, ono na osie, by my life, na brabo mu de, I swear that I don't enjoy seeing people die, not even evil people. Nyankopon say, neni nje odebonyefo ewu ho. Enti uyobi a wo boni mu a Nyankopon say wu a neni nje se wu be den ubewu. Let me continue. I don't want them to die. Nyankopon pese odebonyefo ebewu. I want them to come back to me. Nyankopon say adebonyefo monsambra Nyankopon chen. Into uyobi a wo ye wo boni mu a Nyankopon say yen kan kire mo say ompese adebonyeni ebewu. Ebi say neni nje se odebonyeni bewu. Into uyo odebonyeni a sabra Nyankopon enchen. Iti wo a wo ye boni me ka kire wo say bra Nyankopon chen be fa nyame asem fa bo bra ma nyame asem entena omu ne bo bra pa na daachi uwu a wo nyankwade de aiden e da ma okra. So let me continue. I want them to change their lives so that they can really live. Nyankopon so pese mo nsesa ma bra bo se de mo betena se dada da vi say Yesu Kristo ene ye nkwa wo beji Yesu di a wo benya nkwa dada. So let me continue. So come back to me. Nyankopon say mo ode eboneyefo mo nsan bra ne nchen. Stop doing bad things. Munjai boni ye. Into uyobi a ye boni ajai. Uyobi a shiwi ajai. Uyobi a ono monsan ajai. Tramadol ajai. Uyobi a urepi a manfo ajai. Uyobi a opesa oji LGBTQ+2 ma energize sesan wadwene. Uyobi a onso ushishe long nails ajai. Uyobi a uchange wosia. Na ode wako na omude aso blade atu sim no metra. No meja ejre ewo sim. Uyobi a yes adna ajai. Uyobi a share ga ajai. Uyobi a odomi amanfo ajai. Uyobi a uye ahantan a ajai. Uyobi a hypocrite wo mu ajai. Uyobi a odidi amanfo atem ajai. Uyobi a umbu ade a ene twu hu firi hu. So let me continue. Why must you die, family of Israel? So son of man, tell your people. Eti ose Nyankopon ma yen kan kire mo say the good things people did in the past will not save them if they become bad and begin to sin. Nyankopon say wo ye papa na say afe wo ba be ye bone a memfa nche otirim say papa na waye so many years no ebe cover bone na waye ne nanse anti wo benya oje ana da bi. Nyankopon say wo ye papa da na afe wo be ye bone a Nyankopon say omfa papa na waye dada no cover bone no so nti wo nyankwa. So far as waye bone there why bone. So let me continue. In the same way, the bad things people did in the past will not destroy them if they turn from their evil. So remember, the good things people did in the past will not save them if they began to sin. Eti se wonso woye bone da na afi wo ba be ye papa no beje wo nkwa na se woye bone da na afi o sesan be ye papa na afi wo aye papa na wo sa akoye bone a papa no nya den enje wo nkwa na emom bone no ede wo beko oseyim. So let me continue. Maybe I will tell good people that they will live. Iti omo eye papa no omu na benya da nkwa. Iti se woye bone a Bible say wo nya da nkwa obehye na se woye papa nso a wo benya da nkwa. Let me continue. But maybe those good people will begin to think that the good things they did in the past will save them. Omo ye papa ne dwen say papa no my dada no o my papa be 100 years ena omu aye boni 2 years into omu say papa no my 100 years no ebe cover omu boni 2 years no. Nyankopon say dabi oye papa 100 years na oye boni 2 years a so far as why boni no why boni unya nkwaje obekọ bunsam James na Bible na kire yin ena say oye boni so 100 years na afi wo be papa 2 years a
papa na why no recently no eno na be den e beje wo nkwa. So let me continue. But I will not remember the good things they did in the past. No, they will die because of the bad things they begin to do. Eti boni na wa sha ase ye no, why your papa long time, so many years now be sha ase ye boni a na wuwu a boni no na Nyankopon de bebu waten. Na se oye boni a nso na fe obe papa na wuwu a papa na edo be de Nyankopon de bebu waten. So let me continue. Or maybe I will tell someone evil people that they will die. Nyankopon se obi biara obo bra emfata oye boni no obewu. Nyankopon se obeku obi biara oye boni. Etu oye boni a Nyankopon se oba be den obe destroy that the second death. Odo beto bonsam jem. Aye bonsam jem no. The Hades odo beto bonsam jem. Said ye ojane be show that the second death. Inte be show then you reduce to ashes. Eti Nyankopon se obesai adeboneyefo obekum adeboneyefo no asai adeboneyefo no de adeboneyefo ato bonsam jim. So let me continue. But they might change their lives. Eti wo a won pese obekọ say yemu na mo nsesa ma adwen mo nsesa makuma. Stop sinning and begin to live right. Or say mun jai boneye na mun sha se mo bebo tene na ebra. Enti uyo obi a oye bone ajai. Uyo obi a utwa ntro ajai. Uyo obi a unbu ade ajai. Uyo obi a unhu nipa mobo a ene jai. Uyo obi a o opeme Jerry mesh rega enejai. Uyo obi a obo pons ajai. Uyo obi a opon ho a enejai. Uyo obi a ye okopedicare enejai. Uyo obi a oye jewelry enejai. Uyo obi a odi eye pencil ekeka wani echi enejai. Uyo obi a uwo okot mu a enejai. Uyo obi a ye rasta enejai. Uyo obi a onom joy dadia enejai. So let me continue. They might become good and fair. They might give back the things they took. When they loan money, they might pay for the things they stole. Eti Nyankopon say obeden obesay odeboneyefo. So God will judge sinners. Eti uyo obi a oye bone a Nyankopon say enche obekum efiri asase so no de wa hye ode wa to bonsam jem no wa judge o. Eti Nyankopon say adeboneyefo omu nche wa asase so. Enti ene emrante ne mmaba wa wuwa na ewu ebi se omu ye bone omu mbu nipa. Oba bi wo ombu nipa emema bi wo ombu nipa intinya omu nsu nya den enyini nche se wo mbu mpanyifo embu nkla Nyankopon se o ma onyini nche inti ene ubehu obi 15 years what a shock no why den wewu evi se onfa nidie ani obuo emma mpanyifo inti wa na nkla nsu wu by heart because obuo ni nidie nya den eni ho bone na amanfo ye inti Nyankopon se oba be den oba be destroy you obekun obe destroy your body no na de wato bonsam jim. So God will judge sinners. Inti Nyankopon bebu oboneyefo aten no obu apapafo aten. Inti jumadi a obedi no eno na ye bebu hu aten. Inti se obo bra powers asisu a sa bra papa na ne bebu hu aten a oba ye bako bu hu aten ewe eja nanim na se efata se obekọ osura himema na ye de ukọ efata se obekọ bonsam jim so a na oye den ye de wako. Inti mombo bra pa monsesa makoma monsesa ma adwene said ye mobile brapa no ma ye otinini na mudi nyame asema tena mumu na daachi mu wu a mo nyankwaje de aiden e de amamokra nti mo mbrambe fa Nyankopon na mo nsom Nyankopon na mo nje ne doba Yesu Kristo endi na mo mbo brapa na mo njai bone said ye mu benya enkwaje mu wu echiri no mu benya enkwaje eti obi owo otimi ye bone saa obi owo a oji obi kunu obi onso oji obi yire papa bi won so a odada ababa yo na odi na ko hotel no abona no se emane nka nchire obia no akọ robere ababa wa na onu so ba onko ka nchire obia obu on so a boni akwa na ekoso go on and sin munko so ana munye de munye boni one day born one day die. So repent, abstain from your sins. Don't die in your sins. Men who were born in. Sometimes I cry to God because many people are sinning. Sometimes mitimisu mi wadama mitimisu sa me bon ma mitimisu sa me bon pa mitimisu sa evi se boni a ekoso wo wiase na enye easy boni a ekoso wo Ghana no enye easy iti meni me wo wiase kra meni nje se me wo wiase evi se boni age ewiase nyina afa amanfo ya na eye boni omo ye boni no edoso ese omo ye papa no eti enya de a meni kra age wo wiase because there said the amanfo ye boni no enye easy
enkura ɛyɛ bɔne, mpanyinfo a ɛyɛ bɔne, mbabaawa ɛyɛ bɔne, mmeranteɛ nso yɛ bɔne, mpanyinfoɔ nso yɛ bɔne, nkɔkorafoɔ nso yɛ bɔne. Bɔne na akapcha kuro nti amanfoɔ yaa na ɛyɛ bɔne. Eti mu ɔdɛm a metimi su saa, me bɔ mpaeɛ a metimi su saa, meto nnwom a metimi su saa, ebi sɛ bɔne ɛna ɛkɔ so wɔ wiase. So turn up your Bible with me. Let's go to Mark chapter 3 verse 14. Mark chapter 3 verse 14. I'm reading to your hearing as I read. And he chose 12 men and called them apostles. He wanted these 12 men to be with him, and he wanted to send them to other places to tell God's people message. He also wanted them to have the power to force demons out of people. These are the names of the 12 men Jesus chose. Iti Nyankopɔn efre nesua ye Nyankopɔn ede ne dɔba Yesu Kristo baaye no. Ena ne dɔba Yesu Kristo no of frɛ nesuafoɔ. Ena ɔka kyerɛ nesuafoɔ ne sɛ omu nkɔ ewiase afa na nyina nkɔ yɛ den. Enkɔka asempa enkyerɛ amanfoɔ. Nti ɔfrɛ nesuafoɔ no disciples no 12. Ena ɔka sɛ omu nkɔka asempa enkyerɛ amanfoɔ. Enti ya asɔfofoɔ yɛ dwuma ne sɛ yɛbɛka asempa. Though obey miracles, obey yes say but the purpose of osofo wejuma no, the purpose pan say you must tell the message to people. Say obeka Nyankopon asɛmpa na den akyerɛ amanfo. Nanso ene ewiase bɔne kwa na ekoso wɔ wiase. Nti na kyerɛ sɛ adwensa kyerɛ anya adwuma ana asofofo na yɛnka bɔne anim ana. Ebi sɛ ebi mu wɔ hɔ a omu nka bɔne anim. Omu de deliverance nkwa na aiden edikan na obekọ abrochi obekọ America obekọ hasei eti boni enimu kanu enye adwuma eti boni kwa na ekoso wo Ghana eti miti ho a mitimi susa mitimi di areho ema Ghana mitimi di areho ema wiase nyina bi se amanfo ya na eye boni iti etwa se ye ka asempa ekira amanfo se de amanfo be den ebe sakra ebi se Yesu Kristo frɛ nesuafo 12 no ɔka kyerɛ mu se omu nkɔ ka asempa enkyerɛ amanfo no omu gindi no omu ntie no omu brambe nyagide wɔ Yesu Kristo ni mu enti ɔse ye ka asempa kyerɛ amanfo se de omu benya adwensa kyerɛ ɛwɔ omu bɔne mu omu benu omu hu wɔ omu bɔne mu na omatimi aba besom tiasefo Nyankopɔn efe ne Yahweh na omanya gide wɔ omu ne dɔba Yesu Kristo mu. Let's go to Mark chapter 3 verse 2. John the Baptist said we should change people's hearts and let them abstain from their sins. Let's go to Mark chapter 3. Matthew chapter 3 verse 2. Matthew chapter 3 verse 2. John the Baptist said, change your hearts and lives, because God's kingdom is now very near. John the Baptist can sempa and asempa first message on so the man say mon sesa makoma mon twe mo ho free boni mu ebi say ewiase na den akwa ewiye eti minua ba a wutie mi minua be ma a wutie mi me maami a wutie mi me papa a wutie mi me message a me so me dey ma on say abstain from sin, repent. My repentance say nye djuma twe ho free boni mu. So let me continue. Or see, because God's kingdom is now very near. If you say Nyankopɔn ahenni no aiden aben. John is the one Isaiah the prophet was talking about when he said, it is John the Baptist and so first message ni say nipa beden ebe sachira o madwen. If you say Yesu Kristo ma esuafo no tumi so omu nko sakra amanfo chesa adwen sachira no say ye adwuma. John the Baptist so the message no so say obe sachira nipa adwen or so obe sachira nipa adwen. Yesu Kristo so ba wiase ne first message no so ye adwen sachira. If you say Yesu Kristo de nti e bo din fe no say odi asempa ne bebre ni age asempa ne di ni age Yesu Kristo no aiden edi. So let's go to Acts chapter 2 verse 37 to 41. Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 37 to 37. Okay, as I read, I'm reading to your hearing. When the people heard this, they felt very, very sorry. They asked Peter and the other apostles, brother, what should we do? Or say, Peter
ene apostles esuafo no ekoka asempa no amanfo te asempa no omunya onuho wo mu bone mu na omu fele sorry na omu ka kire Peter na esuafo no se ntisisi aden na omunye den omunye enti menua ba a utie mi menua ba ma a utie mi me papa no mu me ma me ne mu nso amoye den mu utie mi asem ya mede ma mu munya enuho ewo mu bone mu na mu nsakra emfiri mu bone mu repent abstain from sin muntwe mu ho emfiri bone mu na sɛdeɛ amanfo busa Peter ene esuafo ne sɛ omu nya nuhuo wɔ mu bɔne mu no eti wo so nya nuhuo wɔ obɔne mu eti sisi a no amanfo no ɛsakra ye no a omu nya nuhuo wɔ mu bɔne mu yɛnhwɛ deɛ omu busa Peter ene esuafo no. And Peter said to them, omu ka kire omu sɛ eti sisi and then omu nye. And Peter said to them, change your heart and lives and be baptized. Peter ka kire omu sɛ omu nye den omu change omakuma ene omabrabo omabrabo no omu mbo omesu enti na che sɛ adwensesa before baptism enti asem ya mede ma mo yi wo a wo tie mi no wo a wo hwɛ mi no ene wo nso nya adwensa kyera ne bra ne embo wesu bra ne embo wesu enhye Yesu Kristo din mu. So let me continue. Each one of you, in the name of Jesus Christ, yambo wasu enhye Yesu Kristo din mu. Then God will forgive your sins. Yeba osesan wadwen na osesan wakoma na ogi Yesu Kristo di a Nyankopon de obone be chew. Ne yabo wasu ewo Yesu Kristo din mu. This promise is for you. Asem we no me de mamo. It is also for your children and for the people who are far away. It is for everyone the Lord our God calls to himself. Peter warned them with many other words. So I'm warning you with many other words that abstain from sin. So let me continue. He begged them, I'm begging you, please, I'm begging. Save yourself from the evil of the people who live now. Abstain from sin, abstain from the devil. I'm begging you, please. Then those who accepted what Peter said were baptized. On that day, about 3,000 people were added to the group of believers. Peter etchen akra 3,000 people no bo omesu. Eti wo a wo hwe me wo a wo tie me nya enuho wo boni mu sakra. Ne bra ne yembo wesu. Bra ne yembo wesu sakra. Ne bra ne yembo wesu. So Peter said we should repent. Peter ese oboniyefo nye den ensakra. Eti me nso me ka kire wo se wo nso ye den sakra. So have you repent? Eti wasisan wa bra bo ana. Jesus, John the Baptist, disciples and Peter. Omu nyina ka se omu be ka adwensa kira ho adwuma. Omu nyina ka se adeboneyefo ensa kira omadwen. Enti o se me nso me masem am de ba ne se mon sa kira madwen mon twem ho mfiri bone ho. Nanso ene adwensa kira ne nye den enye adwuma. Asofofo no nka bone anim. Eti ene sofo wo yira owompena asori panyin wo yira owompena ena kwar master wo yira no so wompena ena youth fo no mache mo ho afa me boy me girl me boy me girl singing band fo nso acho mo ho afa me boy me girl me boy me girl ena youth fo no mache mo ho afa me boy ena mkotofin kokra mo anso mo hwe mo mmere wa no mo hwe mo mmere wa no mo mbo adwaman wa asori dem wo saa na Yesu Kristo ba betum. Turn up your Bible with me. Let's go to Luke chapter 24, verse 46. Luke chapter 24, verse 46. Verse 46. Okay, I'm reading to your hearing. Jesus said to them, it is written that the Messiah would be killed and rise from death on the third day. Yesu Kristo ka say Messiah no yankwaje no de obeje yankwa no obewu 3 days no obesore. You saw these things happen. You are witness. Ye nyina ye hu say Yesu Kristo nso obewu ye 3 days ina oye den osore ye. You must go and tell people that they must change and turn to God. Osinti yankonka kankire amanfo say omun sesa no mun cho omun free boni mu no mun bedi Nyankopon echi no mun bedi Yesu Kristo echi enti is to the law and to the testimony say ye bedi Yesu hu adanse ye evi say we hu say Yesu Kristo ba asase si no bewu ye ena
3 days time osa sori call heaven inte ya dance die yenkɔ ya den yenkɔ di adanse na yen sakra amanfo enti sister Mafia udi Yesu Kristo ho adanse ana akosi amansan udi Yesu Kristo ho adanse Bob udi Yesu Kristo ho adanse osofo nso udi Yesu Kristo ho adanse asogers fo no nso mesra mo udi Yesu Kristo ho adanse ana president ye man panyinfo no ministers fo no udi Yesu Kristo ho adanse ana ebiso se yen konkodi Yesu Kristo ho adanse. Let me continue. Which will bring them his forgiveness. Said there, ede omu bone fache be Nyankopon de omu bone be chom. Ebi se o sakra de boneyefo a Nyankopon ede omu bone be chom. Na de boneyefo no enu omu hu e wo mu bone mu. You must start from Jerusalem and tell this message in my name to the people of all nations. Yanko sakra amanfo nko kan sempa no. Enchira amanfo e wo Yesu Kristo di mu. Eti na che se ye koka nyame asempa ye ka nyame asempa no e di Yesu ejina Yesu Kristo din mu. Eti udi Yesu Kristo din no eye den udi Yesu Kristo din no etutu anwomone udi Yesu Kristo din no eye bone ana ene sase fa Yesu Kristo din no ekoka asempa kira amanfo sakra amanfo di Yesu Kristo ho adanse se Yesu Kristo bai no obewu 3 days osore ye Bible na prove akire ye enti kone koka asempa wa wonko kansempa no shase afie ne ko kansempa ne sakra amanfo. Remember that I will send you the one my father promised. Stay in the city until you are given that power from heaven. Eti Nyankopon de tumi nu efiri soro ama ye nyina nti osi ye nyina ye asofofo nti osi ekọ kansempa ema amanfo ebise ekira amanfo ebise ye nyina ye asofofo Nyankopon de tumi na eden ama ye. So sinner, please stop your sins and follow Jesus Christ. Munjai mo bone ye na mo bedi Yesu echi. So turn up your Bible with me. Let's go to Luke chapter the same Luke chapter 27. Luke chapter 5. Luke chapter 5. Luke chapter 5 verse 27. As I read, after this, Jesus went out and saw a tax collector sitting at his place for collecting taxes. Na Yesu Kristo si opie ye na ohun otuji ni bi obi a na ojeje tax Lewi ni bi a ojeje tax ewo ekwan. Let me continue. His name was Levi. Na ni din di Lewi. Jesus said to him, Yesu Kristo ka kire Lewi ni say, follow me. Yesu Kristo ka kire Lewi ni say onye den on dinechi. Levi got up, left everything and followed Jesus. And Lewi no so na ojeje to ono. Ojai ni bibia to ho. And oba be ye den, oba be di Yesu Kristo echi. Eti wa wo shiri, jairi ni to ona be di Yesu echi. Wa onum cocaine, jai to ona be di Yesu echi. Wa onum tramadol, jai to ona be di Yesu echi. Wa twe cigarette, asira, jai to ona be di Yesu echi. Wa onum appetition, we bitters under we toffin adonko bitters kakai bitters beja bitters ejapia bitters joy daddy alombo bitters nana techi bitters K20 brukutu abensio go striker jaini nyina to ho nebra bedi Yesu echi wonso a urepi amanfo jaini nyina ne bedi Yesu echi wo a pese oji LGBTQ+ ni tum no jai to ho nebra bedi Yesu echi wo a hwe pornography jai to ne bedi Yesu echi wo a ye masturbation jai to ne bedi Yesu echi wo a uk active porno jai to ne bedi Yesu echi stubborn for no munja na mbedi Yesu echi mo amuye for girls and for boys no munja to na mbedi Yesu echi mo amudi enro agi mukunu munja na mbedi Yesu echi mo amudi enro agi moyere no munja na mbedi Yesu echi mo amoto amanfo eduro jai na bedi Yesu echi wa ochi otofista jai na bedi Yesu echi wa ye rasta jai na bedi Yesu echi tattoo for no so munja na mbedi Yesu echi mo amu dai muti no munja na mbedi Yesu echi dating for no munja na mbedi Yesu echi scamming for no so munja na mbedi Yesu echi stealing for no so munja na mbedi Yesu Kristo echi eti wa wo boni munja na munye den mbedi Yesu echi. Turn up your Bible with me. Let's go to Luke chapter 15 verse 7. Luke chapter 15 verse 7. As I read,
In the same way, I tell you, heaven is a happy place when one sinner decides to change. There is more joy for that one sinner than for 99 good people who don't need to change. Eti Nyankopon say yesachira de bɔne ni baako a abɔfo mpempem enije eto ayeye nwom. Eti sisi a mi preach no, so obi wɔ bɔne mu na otie mi preach na ɔsachira abɔfo mpempem ne endua ene nwom a wo wiase ne osuru nyina enije omuto ayeye nwom. Eti ubehu ana omuto ayeye nwom. Omuto ayeye nwom shout evise nipa baako ayeden asachira. Eti se wo bɔne mu na se wo de bɔne na wo ye a na usachira abofo no beto aye nyuma atiatie mu se guy na odada obi ede no kɔhye hotel no oba betie Rabbi Ebenezer Ankapon preaching no sisi ano guy no wasachira wasesa na adwun o hey na aso abofo no eni age no asaka se guy na ono so na ohyiwi no oba betie Rabbi Ebenezer Ankapon no ama preaching e wo social media sisi ano wi no wajaye o hey guy no so no ya masturbation no sisi ano we jai masturbation no na say ebanse no jaye na say oba betie Rabbi Ebenezer Ankapon no ma preaching sisi a we jai masturbation won hey na asoro abofo no ye den eni age na girl no so hye apuskelenke no first no hye apuskelenke wa hye apuskelenke for so many years ontimi njai oba betie Rabbi Ebenezer Ankapon no ma preaching no sisi ana apuskelenke no we jai o hey na asoro abofo no ye den eni age eti mother father sister brothers and sisters me maami no mu me papa no mu me nuanom mba no me nuanom mema no mu please repent me pamacho monsisa mfiri mu amakwa mbone ho se mo ye bone a monsisa me pamacho. Turn up your Bible with me. Let's go to Isaiah 44:22. Isaiah 44:22. Isaiah chapter 44, verse 22. As I read, your sins were like a big cloud, but I wiped them all away. Your sins are gone, like a cloud that disappeared into thine air. I rescued and protected you, so come back to me. Nyankopon say sell obone ne te say clouds mununkum kakra na oba ebeji Nyankopon di agi Yesu di a. Nyankopon say obema wo bone na aye te say clouds no it will disappear ebe yira efiri eho osokura anti brabedi Nyankopon wachi besum Nyankopon ti asefo Nyankopon na gi ne doba Yesu Kristo ni di na onpepa wo bone ma na nya nuho wo bone nim nti se waye bone abra na nya nuho na Nyankopon empepa wo bone nyina ma nti brabedi Yesu achi na befa nyame asem ne bo brapa na daachi uwu a wanya nkwaje de aiden e de ma okra. Let's go to Acts chapter 16 verse 14. Acts chapter 16 verse 14. I will read to your hearing. Verse 14. Where's okay? As I read. There was a woman there named Lydia from the city of Thyatira. Her job was selling purple clothes. Bible ne say na oba bi efe ni Lydia a ofri Thyatira a oton entoma. Let me continue. Her job was selling purple clothes. She was a worshipper of the true God. Na osum Nyankopon ye Nyankopon onokwafo Nyankopon. Lydia was listening to Paul. Na Lydia oba Lydia no otie Paul. So let me continue. And the Lord opened her heart to accept what Paul was saying. Ena Nyankopon ebie na kumemu. Ema oje de Paul ne yeden na oka no. Eti mesra mo emman mo so munya den mo nsachira emma no so munya den mo nsachira. Enti sister akosia tie masem yi na fa sachira why sister ajoa tie masem yi na fa sachira sister abina mesra tie masem yi na fa sachira sister ekuya tie masem yi na fa sachira sister ya tie masem yi na fa sachira sister efia tie masem yi na fa sachira sister abina tie masem yi na fa sachira sister ama mesra tie masem yi na fa sachira enti se mu wo boni mu a muntie masem yi
efutu sem ya me de mamu se mo be sachira madwen na nyankopon bie makoma ene madwen mu se de mo de be den mo bi beti ma asem ya se no ma sachira firi mo boni mu evi se Lydia Paul emo kan sempa no nyankopon bie Lydia kuma mu ni na dwene mu ema je de Paul ensem no kan de Paul kan tu mu ema Lydia sachira na dwen enti asem ya me kan nyankopon bie wakoma ni wadwene mu na tie masem yi na fa sachira wati evi so sachira ebebo papa. Turn up your Bible with me. Let's go to Luke chapter 13 verse 1 to 5. Luke chapter 13 verse 1 to 5. As I read, it was almost time for the Jewish. I'm reading John. It's Luke. Luke chapter 13 verse 1 to 5. Okay, so you must change your heart. Luke chapter 13 verse 1 to 5. Some people there with Jesus at that time told him about what had happened to some worshippers from Galilee. Pilate had them killed. Their blood was mixed with the blood of the animals they had brought for sacrifices. Eti Pilate okum amanfo bi ewo Galilee kronim. Pilate kum amanfo bi adebonyefo ema ode omumogya no ode fra sacrifice for na nka emwa na edi omukoba afore no ye de adebonyefo nyina ye den ebo afore. So let me continue. Jesus answered, "Do you think this happened to those people because they were more sinful than all other people from Galilee? No. Abonefo no munya bone enchen obi a wo Galilee onya sa na Yesu Kristo ka kire om." So let me continue. They were not. But if you don't decide now to change your lives, you will all be destroyed like those people. Eti we obi a wo bone mu na wan sa kira emfiri wo bone mu a, you be destroyed like those people. Pilate ekun wo no ewo Galilee kronim no. Let me continue. And what about those 18 people who died when the tower of Siloam fell on them? Ena omusa busa say na 18 enkofo 18 na we selo abro santententen no ebugu omusu kun omu no so e tiente de Jesus Christ so beka. Do you think they were more sinful than everyone else in Jerusalem? Nyang Jesus Christ say adbonyefo nso a selo abro santententen bugu omuso no omuso nya adbonyefo nchen omu Jerusalem. They were not. But I tell you, if you don't decide now to change your lives, you will all be destroyed too. Eti nyankopon say se wonso wan sachira wadwen na ogusu wo Yesu Kristo say se wan sachira wadwen na ogusu etena obani mu a mo ba wuti say de eye 18 nkofo na wo Jerusalem no. Enti na obi wo ho a owo boni mu wakwa akoye abortion wo yi akora atu egu. Eti nyankopon so onye den onkasa obehwe ni din one day Christmas time no de na hye car bi mu car no so no wa pe ewudifo nko agu car ni no wa pe driver onom nsa na nyankopon sa pe mate a o hyiwi e de na ta eho eti car no betu na akọ kwan mu kwan finfin mutu kwan no kwan finfin no wa mana eden enya accident na nso na eden ate evi se wu wa ya abortion na wu yi akla no atu egu no oti ni nan oti akla ni nan te no wu yi akla ni nan tugu ye no otete akla ni mu no akla na nka in the name of Jesus. Eti se won so nyankopon so kwa kohwe wegu a hwe na wa nka in the name of Jesus. Evi se nyankopon say mu ye de Yesu Kristo say wo ye o ma bone tena mu a musu mu bewu te se de to omu a ewo Galilee kronima Pilate kun wo no ene 18 people na selo abro santenten no bugu omu so na wo Jerusalem no nyankopon say mu ye bone a musu bewu saa enti ene accident ne enwuma bone e koso bebrie no obu o ho a bone a oye ena nyankopon oye den ehwe omegu eti wo bone mu asachira dani free bone mu uyo obi a uye false prophet a sesan nebra be ye good prophet be ye the true prophet. Why uyo obi a nso wo saka wa mu a twunhu free hu occult dani hu free hu incantations juju magic spells voodoo wiccan adultery montwem hu free hu abosomsom no montwem hu free hu na monsesan monsakra na mombra besom tiatefo nyankopon. So if you don't want to repent, you will be destroyed. Umpese obesesan wa adwen sakra wa adwen Yes Christ say you will be destroyed. So turn up your Bible with me. Let's go to Acts chapter 8 verse 22. Acts chapter 8 verse 22. As I read, I'm reading to a hearing.
I read, change your heart, turn away from this evil thought and pray to the Lord. Maybe he will forgive you. Nyankopon say mon sesa makoma na mon twe mo ho emfiri bone mu. Eti we obi a also wo share trousers a abstain from it. Abstain from adultery, abstain from prostitute, abstain from trousers, abstain from skinny, abstain from jeans, abstain from 19, abstain from 2021 twemu, abstain from apuskelenke, abstain from short knicker, abstain from I'm aware, abstain from show your breast, abstain from high heels, abstain from crunchia, me mama na ko no bye, abstain from it. Abstain from shaking body. Abstain from pumping your breast. Mo pumping mo breast no. Munjai. Obu ot me pumping a breast. Na aya kakraka mienu. No the anointing oil asrasra. No the cross atum Yesu Christo cross. Na o mia Yesu Christo. No the no for na esa akoto amanfo sintibia. Bible say there's sintibia re bena no so no nye den onwie. Enti wo aya to sintibia. Any wo anso to sintibia no. Mo nyina mo ye bone. Mo nsesa makoma. Abstain from it. Sister wadwe na bra besum tiatefo nyankopon na ma nyame asemantena mu na daate wu a wanyankwaje de aiden e de ma wokra. Abstain from long nails, abstain from pedicure, abstain from jewelry, abstain from eye pencils na mo de keka mani no kaji no, abstain from it. Abstain from pons, abstain from bleaching, abstain from changing tooth, abstain from lipstick, abstain from makeups, abstain from permy, abstain from jerry, abstain from mesh, abstain from wig, abstain from eyebrows, abstain from eyelashes, abstain from lotto, abstain from bitterness, ye yaude friumu, abstain from witchcrafts for no so munjai, divorce, mo amusa wade no so munjai, evil thought, adwem bone e wo tirim so jai, ma adwem papa mbra otirim, ebufuo honhom no ye firi wu mu, atemdidie honhom no bompaye na yifiri mu, gossip konkonsa una wo kan manfo ho nsem no saa honhom na eti mu no bompaye na yifiri mu, hypocrite nya atwomfo no obu ho okwa asore kakra na wabo adwaman kakra, okwa asore kakra na oje obi kunu kakra, okwa asore kakra na oje obi yire kakra, okwa asore kakra na otu nduro kakra, okwa asore kakra na o repi amanfo oje amanfo yire. Abstain from it, twu firi ho. Abstain from lying and tro obu onso a onka no kure. Abstain from it. Shasia kanokre. Chunhu free and throw ho. Abstain from pride. A hantai na wo muno. Chunhu free ho. Ho a hantai hum na ti muno. Yisa hantai hum ne yeden. Efru mu. If say a hantai hum wo mu a. Won call heaven. If say na a hantai ti na ma bone ba wiase. If say bonsam ne afa ni Lucifer no wo soro na hantai ahye ne ma. Na opese oye ne ho say nyankopon ena nyankopon ye den eto ne ba asazi so na Adam and Eve nso ahantan honhom ewo ni wo mu eti no mu so person mu ye o mu se nyankopon ena ma abone ba ye enti sa ahantan honhom wo mu a bompa ye na yi asa ahantan honhom na den efiru mu evi se bonsama hyase de ahantan honhom no ewurawura amanfo mu sa ahantan honhom no ewo amanfo bebre mu asofo kura ewo mu evi se ahantan no opese omma no ho so onna tese oye kese onna tese onim bibia onna tese onim nyom to chen obia onna tese opirichi chen obia onna tese oye papa chen obia onna tese oye adoye chen obia nyankopon se mun yi sa hantan honhom ne nyeden emfiri mu obu owa so che obia de kra na no de ne nam o se papa we ni mami we mu kra no nka nyame na me che o ma de mpo anka o mu ni sa ade no sa hantan honhom no wo mu bompa na yi sa hantan honhom no yeden efiru mu ena sa heaven wanhwa unduru ho wanhwa obeko seyim enti mun ya hantan honhom firu mu an merciful no omu so omu hu nipa mobo no yi sa honhom ni firu mu na sha asese obehu nipa mobo hu ehiafo mobo hu esikafo nyina mobo hu aboneyefo mobo na bompa ye mo na omu sa kira mfiri omu boni mu eti munya nuho ewo mo boni mu na munhu amanfo mobo se de omu so beden ebe hu ombenya nuho wo mo boni mu na omehu mo mobo eti unrespectful no bibia so ombu ade no onhya ase no onye den ombu ade obi wo wa ombu ade
saa honhom ne ti mu a bompa na Nyankopon yi saa honhom ne de emfiri mu. Blasphemy obi biara o ka ebususem no nso no bompa no yi saa honhom ne firi ne mu. Obi biara on cha de bompa na yi saa honhom ne firi mu. Start say obecha de ko orphans for no ne ko che omade ko prisons ne ko che prisons for ade chawoma ade bi se Nyankopon se wa anya ama oyonko no wa anya ama me enti uko osoro ahimem na se unua ekomde no wa ama no unua ehia atade wa ama no unua yale wa nkosra no na se uko heaven na Nyankopon bebusaw anu ye be na obeyi enti start se obeya adoye start se obecha ade start se obesra amanfo start se obeye papa se de uko osoro ahimem a Nyankopon ebusa question a onso benya anu ye aiden edi ama no ubenya answer. Eti obi bia nso otan ne yonko no nso no bompa ye na yi a otan honhom firi mu. Hatred people, cursing people, obi bia odomi amanfo eto amanfo eduru munjai judging obi bia obu amanfo aten ena wo obekọ bonsam jem ena wo obekọ heaven obekọ sei ena wo no why boni sei obi wo a onye boni ne nso o ma judge no say ono na why den why ebi say nanimu kire obi wo a bibi yira wo area mu ho a yamfan show bia ye ba ko show no nkwa ebi say ye suspect so no na ebeye you are judging o judge twu firi ho. We have something reprove and judge. I can reprove to you. Reprove means say correction to recall a correction. Reproof means to recall a correction. To recall a correction no metima ka cho say ugbo adwamanya obekọ bonsam jim mimbu waten I'm reproofing you. You don't know your left and right, so I'm showing you your left and right that if you do fornication ugbo adwamanya adultery you won't go to heaven, you go to hell. So you must abstain from adultery, fornication, and worship God and have faith in Jesus Christ. Repent. And no, I'm not judging, I'm reproofing. Obu onso a ebi nso a metima sa ka say uyo obi a odi concern onko heaven. I'm not judging you. I'm showing you your right way. I'm correcting you that concern, that gossip is not a good thing. So you must abstain from it. Said obe jai concern no. Said obe ti meduro sura himemu. We have something reproof and judge. So never judge anyone. Don't judge anybody. Persecuting for no so no. Mo amo time aman for no. Mo mbo mpaye na Nyankopon yi sa honhom ne firi mu. Discriminating omu papa nipa mu no. Mo mbo mpaye na munyi sa honhom ne firi mu. Obu o papa nipa mu obu o a okọ asori Sunday, obi nso kọ Saturday. Say ono kwa Saturday ni ntino one ne nya free one de okọ Sunday nba ko ye free na say you are discriminating papa nipa mu eti sa honhom no wo mu a jai evi say Acts chapter 8 verse 22 ni say you must abstain from your sin and pray to God, he will forgive you your sins. Bompa ye eche nyame na nya nuho e wo boni mu na Nyankopon de obone be den e be chew enti ode boneyefo mombra na munya enuho e wo mo boni nim na mombompa ye God will forgive you all of your sins. So now I'm telling you that repent, abstain from sin, and come and follow Jesus Christ, because in Christ we have both. In Christ we are forgiven. In Christ there is peace and joy. In Christ we made new. In Christ you are loved and accepted. So if you haven't yet, I encourage you to repent of your sins and place your faith in Christ Jesus today, so that your name will be written in a book of life. Thank you. May Yahweh bless you, bless thee and keep thee. May Yahweh shine his countenance upon thee. May Yahweh be gracious to thee. May Yahweh lift his countenance upon thee and give thee peace. Peace in your house, peace in your home, peace in your business, peace in your school, peace in your church, peace in your office, peace in your marriage, peace in Ghana, peace in the whole world, peace in everywhere. Thank you. If you watch this video, share it. Let us spread the word of God. Thank you.